Welcome, my dear students. Today, our class is based upon figure of speech. Figure of speech. A figure of speech is a word or phrase that possesses a separate meaning from its literal definition. Figure of speech is used to give a new meaning to poetry and act as decoration. Poetry becomes more beautiful and expressive. Figure of speech ਦਾ poetry ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ. Poetry ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ figure of speech ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਵੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਟਾਫਰ, simile, hyperbole, imagery, alliteration ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੀ ਹਨ. ਆਪਾਂ ਮੈਟਾਫਰ, simile, alliteration ਅਤੇ personification ਪੜਾਂਗੇ. Alliteration. Alliteration is the repetition of the same sound, usually initial consonants of words in any sequence of words. Alliteration poetry ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਵਰਡ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. उनकी एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई. हुण इस वाक की खूबसूरती ये है भी इहदे विच बार-बार च साउंड का प्रयोग होया है. आपां इंग्लिश लिटरेचर दे विच भी इहदियां किन्नियां एग्जाम्पल्स देखते हाँ. लैंडस्केप लवर, लॉर्ड ऑफ लैंग्वेज, सी द ब्यूटी ऑफ लाइन. It begins with L, then again lower L, Lord, it carries L, and language, it also carries L. Then in Piers Plowman, in a summer season when soft was the sun, summer S, season S, soft S, sun S. In the poem Prayer of the Woods, which is in class 2, there is a line screening you from the summer sun. The repetition of sound S, S, S. Actually the line is the friendly shade screening you from the summer sun. So in 11th class there was a poem, The Little Black Boy, where we read a line that we may learn to bear the beams of love. B in bear and beams also carry B. So this is alliteration effect. Here we are having some more examples of alliteration. See the very first. Lazy leaping lizards like licking luscious lollipops. Crazy cockatoos cuddle cockroaches. Killer kangaroos kick koalas. Kind keen koalas kick kites. Poppy platypuses pick prickly pineapples. Naked numbats nibble nuts. Wonderful wombats wind up windmills. Purple possums pick purple plums. And the last one, cool kooky kookaburras kiss koalas. See how alliteration work. Students, now we are going to learn simile. Simile and metaphor are very similar. Some students get confused, but we are not going to get confused. Let me explain you simile first. Simile is an explicit comparison between two different things, actions
or feelings using the words as or like. So दोनों ही figure of speech comparison ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ simile ਦੇ ਵਿੱਚ as ਜਾਂ like ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Example, I wandered lonely as a cloud। Wordsworth ਦੀ ਇਹ beautiful line ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਊਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਮਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਪੋਇਮ ਫਾਦਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਹੋਮ, the poet uses simile in the line when he says, like a word dropped from a long sentence. So the father gets out of the train and it seems as if he is coming out of the train just like a word which is dropped from a long sentence. In poem My Mother, which is in 11th standard, the poet Shiv K. Kumar uses simile when he says, like a devotee throwing handful of yellow rice. Let me give you some other examples. When we say she swims like a fish, so she swims just like a fish, we are using word like, we are using simile. He is as hairy as a gorilla. Peter laughs like a hyena. Mrs. Robinson is as wise as an owl. Allow me, it's as easy as ABC. My love is like a red, red rose. The world is like a stage. She got a neck like a pipe. That girl have a hair like rat's tail. In all these sentences, we are using either like or as. So, they are examples of simile. Now, next is metaphor. Metaphor is a figure of speech in which there is an indirect, implied, hidden comparison between two things that share a common quality. So comparison ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ like ਤੇ as ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ was lion of India। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਰੇਵ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। See the examples. He is as brave as a lion. Now here I have used as, so this is simile. He is a lion. Here it is metaphor. That man is like an angel. Here I have used the word like, so simile. That man is an angel. Now in your poem The Prayer of the Woods, there is a sentence, friendly shade screening you from the summer sun. In that line, friendly shade is a metaphor. And in the poem on friendship, the poet says, your friend, he is your boat and fireside. So here also he is using metaphor. See the other examples of metaphor. Sea of grief, dukh da samudra, broken heart, the light of my life, it's raining men, time is a thief, bubbly personality, my brother was boiling mad, the assignment was a breeze, it's going to be clear skies from now on. The skies of his future began to darken. Her voice is music to his ears. He is tiger in the class. In all these sentences, we are using metaphor. Let's see the difference between simile and metaphor. I have written some sentences. See, her heart is like gold. When I am using like, it is simile. Her heart is gold.
सो उनका दिल सोने वर्गा है। द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, इत्थे सिमिली यूज की है। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, जो मैं डायरैक्टली वर्ल्ड नू एक स्टेज कह दिता जिथे सारे लोग आप एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं। सो हेयर इट इज मेटाफर। ही ईट्स लाइक अ पिग, वो इस तरह खाता है जिमें कि एक पिग खाता है, सूअर खाता है। जे आप डायरैक्ट ही कह दिए ही इज अ पिग तो आप मेटाफर यूज कर रहे हैं। यू आर लाइक अ रॉक, चट्टान की तरह। यू आर अ रॉक। योर आईज आर लाइक सनशाइन। इफ आई हैव टू यूज अ मेटाफर आई विल से यू आर माई सनशाइन। Poor as dirt and sea of sand. All these are examples of similes and metaphors. I think it must be clear now. Next is personification. Personification is a figure of speech by which animals, abstract ideas, or inanimate things are referred to as if they were human. सो जे मैं तुहानू कवां भी हवा जड़ी है उसदे विच जान है, हवा ने मैनू आके जफ्फी पा ली। हुण हवा एक इंसान नहीं है और वो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, पर फिर भी मैं तुहानू कह रही हाँ भी उसने आके मैनू जफ्फी पा ली, इहदा मतलब तेज़ हवा चल रही सी। सो जदों आपां एक बेजान वस्तु दे विच या एक एब्सट्रैक्ट आइडिया या एनीमल नू इस तरह प्रेजेंट करिए जिमें कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो उदों आप कहने हाँ कि पोएट ने परसोनिफिकेशन नू यूज किया है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। लव इज नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपस कम। लव alters not with his brief hours and weeks but bears it out even to the edge of doom। हुण इत्थे हिज दी वरतों कीती है, इस तरह लव नू प्रेजेंट किया है जिमें कि वो एक ह्यूमन बीइंग दी गल कर रहा हो। इन द 12th standard again I am giving you the example of the prayer of woods, the very first line when the poet says I am the heat of your heart. I is used for trees. So, which figure of speech is being used? Yes, it is personification. Let's see other examples of personification. The wind howled at night. Traffic seemed to crawl. The book was so popular, it flew off the shelves. Time flies when you are having fun. The flowers were begging for water. The last piece of pie was calling my name. So all these are examples of personification. That's all, students. So we have to do these figure of speech, alliteration, metaphor, simile and personification. Thanks, students. Thanks for watching.